Αγαπητοί συνάδελφοι, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο. Μιχάλη, έχουμε ένα πολύ ωραίο. Ένα βίντεο. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο. Μιχάλη, έχουμε ένα πολύ ωραίο. Ένα συγκλονιστικό βίντεο. Είναι συγκλονιστικό. Ένα συγκλονιστικό βίντεο, καθώς μια δημοσιογραφική αποστολή πέφτει σε μια ενέδρα. Δεν ξέρουμε αν η ενέδρα είναι ρωσική ή ουκρανική. Είναι πραγματικά καθηλωτικό το βίντεο για τον τρόπο που λειτουργεί η αποστολή και πώς. Κάτω από ποιες συνθήκες εμείς οι δημοσιογράφοι που είναι πολεμικοί ανταποκριτές κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε να το δούμε. Νομίζω θα σας ενδιαφέρει. The Ukrainian people are being attacked from the air, from artillery, from ground troops and tanks. The debris of this war litters every street. But the government has warned for days of Russian saboteurs who've infiltrated the country to bring terror. Death squads who are attacking civilians in their cars as they flee. They do exist, as we found out. Oh, tyre, isn't it? Oh, that's a bullet. That was a bullet. Right? No, it wasn't a bullet. It wasn't. Something blew up under us. Something went bang. Okay. Oh, there's a big hole. Okay. Oh, Whoa! okay. Look. Wait. Whoa! Whoa! What? Whoa! 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 Stop! Wait, everyone! We think it's a Ukrainian checkpoint and a mistake, so we identify ourselves. British journalists! 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 Journalista! Can anyone? You alright, Stu? Journalista! Is everyone okay? You okay, Dom? Yeah, I'm okay. Journalists! Somehow we have to get out of this, but the rounds keep coming. It's a professional ambush. The bullets just don't miss. Whoa! Where can we go? Shall I crawl? Can we crawl down the embankment? Andre! Whoa! Whoa! No! Stop! Stop! Journalist! The five of us have made it out of the car, down the embankment, and we just can't believe we're alive.